Hello everyone, Baunara. Welcome to the GR IAS Academy, the Hindu editorial daily analysis presented by Sweta Kongara. The sessions focus on vocabulary and grammar from the editorial page of the Hindu starting today, that is 28th October 2023. Let us begin our session for today. The first word we have is leverage, which is an ability to influence situations or people so that you can control what happens. లెవరేజ్ అంటే ప్రభావం లేదా పరపతి అని అర్థం వస్తుంది. మనుషులని కానీ పరిస్థితులను కానీ మనకు అనుకూలంగా ప్రభావం చేయగలిగే సామర్థ్యమే లెవరేజ్ అంటే. వీ హ్యావ్ టూ సినానిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ లెవరేజ్, అడ్వాంటేజ్ అండ్ మ్యానిపులేట్. అడ్వాంటేజ్ అంటే ప్రయోజనం, మ్యానిపులేట్ అంటే ఉపయోగకరంగా మార్చుకోవడం, లారెల్స్ ఉపయోగకరంగా చేయించుకోవడం అనేది మీనింగ్ వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టూ యాంటోనిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ లెవరేజ్, ఇన్కెపాసిటీ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్. ఇన్కెపాసిటీ అంటే అసమర్థత, డిసడ్వాంటేజ్ అంటే నష్టం లేదా ప్రతికూలత అని అర్థం వస్తుంది. Let us see how the word leverage is used in a sentence. Due to his powerful position in the village, he has leverage over many things. గ్రామంలో అతనికి ఉన్న స్థానం వల్ల అతనికి చాలా విషయాలపై పరపతి ఉంది, లేదు అంటే ప్రభావం ఉంది అని మీనింగ్ వస్తుంది. మూవింగ్ ఆన్ టు ది సెకండ్ వర్డ్, ఫోకస్ ఆన్ ది ప్రొనౌన్సియేషన్. ఎస్పియోనాజ్, which means the act of finding out secret information about another organization or country. మరొక దేశం కానీ మరొక కంపెనీ గురించి కానీ రహస్యాలు తెలుసుకోవడమే ఎస్పియోనాజ్ అంటే గూఢాచార్యం అన్నమాట. వీ హ్యావ్ టూ సినానిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ ఎస్పియోనాజ్, స్పైయింగ్ అండ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్. స్పైయింగ్ అంటే గూఢాచార్యం, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అంటే చొరబాటు అని అర్థం వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టూ యాంటోనిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ ఎస్పియోనాజ్, ఫ్రాంక్నెస్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఫ్రాంక్నెస్ అంటే నిష్కపటము, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అంటే సూటిగా అని అర్థం వస్తుంది. Let us see how the word espionage is used in a sentence. The rival company sent him as an espionage agent to find out trade secrets. వ్యాపార రహస్యాలు తెలుసుకోమని చెప్పి అతన్ని ప్రత్యర్థి కంపెనీ గూఢాచారిగా పంపింది అని అర్థం వస్తుంది. Let us move on to the third word for today, which is scant, which means barely sufficient in amount or quantity, not abundant or mostly inadequate. Scant అంటే తక్కువ అని అర్థం వస్తుంది. మొత్తం లేదా తగినంత పరిమాణంలో లేదు అని అర్థం వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టూ సినానిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ స్కాంట్, ఇన్సఫిషియంట్ అండ్ మీగర్. ఇన్సఫిషియంట్ అంటే సరిపోని అని అర్థం వస్తుంది, మీగర్ అంటే మళ్ళీ తక్కువ అనే అర్థం వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టూ యాంటోనిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ స్కాంట్, ప్లెంటీ అండ్ అబండెంట్. ప్లెంటీ అంటే పుష్కలంగా అని అర్థం వస్తుంది, అబండెంట్ అంటే సమృద్ధిగా అని అర్థం వస్తుంది. Let us see how the word scant is used in a sentence. The scant decoration of venue isn't pleasing the client. వేదిక యొక్క తక్కువ అలంకరణ క్లయింట్ని ఆహ్లాదపరచడం లేదు అని అర్థం వస్తుంది. మూవింగ్ ఆన్ టు ది ఫోర్త్ వర్డ్ ఫర్ టుడే, which is divulged, which means to reveal a secret or make something known. Divulged అంటే వెల్లడించడం, ఒక రహస్యం బయట పెట్టడం కానీ బహిర్గతం చేయడం కానీ, లేదు అంటే ఏదన్నా ఒక విషయాన్ని తెలియజేయడం అనే మీనింగే డైవల్జ్డ్ అంటే. వీ హ్యావ్ టూ సినానిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ డైవల్జ్డ్, ఎక్స్పోజ్డ్ అండ్ డిస్క్లోజ్. రెండిటి అర్థం బహిర్గతం అనే వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టూ యాంటోనిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ డైవల్జ్డ్, అన్టోల్డ్ అండ్ హిడెన్. అన్టోల్డ్ అంటే చెప్పబడని అని అర్థం వస్తుంది, హిడెన్ అంటే దాగిన లేదంటే దాచబడిన అని అర్థం వస్తుంది. లెట్ us see how the word divulged is used in a sentence. The divulged information was useful in making the decision. వెల్లడించిన సమాచారము నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడింది అని అర్థం వస్తుంది. మూవింగ్ ఆన్ టు ది ఫిఫ్త్ వర్డ్ ఫర్ టుడే, ఫోకస్ ఆన్ ది ప్రొనౌన్సియేషన్. పర్టినెంట్లీ, which means directly related to the subject matter being discussed or considered. Pertinently అంటే సంబంధించదగిన or సంబంధంగా అని అర్థం వస్తుంది. చర్చించబడుతున్న లేదా పరిగణించబడుతున్న విషయానికి నేరుగా సంబంధించింది అని అర్థం వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టూ సినానిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ పర్టినెంట్లీ, రిలవెంట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్. రిలవెంట్ అంటే సంబంధించిన అని అర్థం వస్తుంది, అప్రోప్రియేట్ అంటే తగిన అని అర్థం వస్తుంది. We have two antonyms for the word pertinently, irrelevant and inappropriate. Irrelevant అంటే అసంబంధిత అని అర్థం వస్తుంది, inappropriate అంటే తగనిది అని అర్థం వస్తుంది. Let us see how the word pertinently is used in a sentence. The girl always connects the pertinent points and notes down the facts.
ఆ అమ్మాయి ఎల్లప్పుడూ సంబంధించిన అంశాలను కనెక్ట్ చేస్తుంది మరియు వాస్తవాలను నోట్ చేస్తుంది అని అర్థం వస్తుంది. Moving on to the sixth word for today, which is engender, which is to cause a situation, to give rise to a condition or to develop a feeling. Engender అంటే పుట్టించు అని అర్థం వస్తుంది. ఒక పరిస్థితిని కలిగించడానికి కానీ, ఒక పరిస్థితిని పెంచడానికి కానీ, లేదు అంటే ఒక భావాన్ని అభివృద్ధి చేయడం అని కానీ అర్థం వస్తుంది. We have two synonyms for the word engender, generate and produce. Generate and produce రెండిటికి అర్థం ఉత్పత్తి అనే వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టూ యాంటానిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ ఎంజెండర్, డెస్ట్రాయ్ అండ్ ప్రివెంట్. డెస్ట్రాయ్ అంటే నాశనం, ప్రివెంట్ అంటే నిరోధించడం అని అర్థం వస్తుంది. లెట్ us see how the word engender is used in a sentence. The speech by the motivator engendered good spirit and confidence in the children. ప్రేరేపకుని ప్రసంగం పిల్లల్లో మంచి స్ఫూర్తిని మరియు విశ్వాసాన్ని నింపింది ఆరెల్స్ కలిగించింది అని అర్థం వస్తుంది. Moving on to the seventh word for today, focus on the pronunciation. Overhaul, overhaul, which means to look at something carefully and change, modify or repair it if necessary so that it works properly the way it should. Overhaul అంటే సమగ్ర పరిశీలన అని అర్థం వస్తుంది. దేన్నైనా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం, దాన్ని మార్చడానికి కానీ, సవరించడానికి కానీ, లేదంటే మరమ్మతు చేయడానికి కానీ అని అర్థం వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టూ సినానిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ ఓవర్హాల్స్, ఎగ్జామిన్ అండ్ చెక్. ఎగ్జామిన్ అంటే పరిశీలన, చెక్ అంటే తనిఖీ అని అర్థం వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టూ యాంటానిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ ఓవర్హాల్, డిస్రిగార్డ్ అండ్ నెగ్లెక్ట్. రెండిటి అర్థం నిర్లక్ష్యం అనే వస్తుంది. లెట్ us see how the word overhaul is used in a sentence. The scientists overhauled every aspect to create a vaccine. వ్యాక్సిన్ని రూపొందించడానికి శాస్త్రవేత్తలు ప్రతి అంశాన్ని సమగ్రంగా పరిశీలించారు అని అర్థం వస్తుంది. Moving on to the eighth word for today, focus on the pronunciation again. Paradigm, paradigm, which is a typical pattern or example of something used as a model. Paradigm అంటే నమూనా, ఒక నమూనాగా ఉపయోగించబడే ఒక సాధారణ ఉదాహరణ అని అర్థం వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టూ సినానిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ పారాడైమ్, టెంప్లేట్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్. టెంప్లేట్ అన్న ఫ్రేమ్వర్క్ అన్న నమూనా అనే అర్థం వస్తాయి. వీ హ్యావ్ టూ యాంటానిమ్స్ ఫర్ ది వర్డ్ పారాడైమ్, గెస్ అండ్ పాసిబిలిటీ. గెస్ అంటే అంచనా, పాసిబిలిటీ అంటే అవకాశం అని అర్థం వస్తుంది. లెట్ us see how the word paradigm is used in a sentence. A new paradigm shift in writing is identified through her novel. ఆమె నవల ద్వారా రచనలో ఒక కొత్త నమూనాని గుర్తించారు అని అర్థం వస్తుంది. Moving on, from 11 to 14 we have phrasal verbs. The first one is pertaining to, which means to exist or apply in a particular situation. Pertaining to అంటే రిలేటెడ్ టు అని అర్థం వస్తుంది, సంబంధించిన అని అర్థం వస్తుంది. ఒక నిర్దిష్ట పరిస్థితిలో కానీ, సమయంలో కానీ వినియోగించడానికి కానీ, లేదు అంటే వాడడానికి కానీ ఉంటుంది అని అర్థం వస్తుంది. Let us see how the word pertaining to is used in a sentence. The documents don't pertain to this meeting. ఈ పత్రాలు ఈ సమావేశానికి సంబంధించినవి కావు అని అర్థం వస్తుంది. Moving on to the second phrasal verb for today, which is hand down, which means to pass something or to announce something. Hand down అంటే అందజేయడం అని అర్థం వస్తుంది. ఏదైనా అందజేయడం కానీ, లేదంటే ప్రకటించడం అని అర్థం వస్తుంది. Let us see how the phrasal verb is used in a sentence. The decision about the inheritance was handed down. వారసత్వం గురించిన నిర్ణయం అందజేశారు అని అర్థం వస్తుంది. Moving on to the third phrasal verb for today, laid down, which means to establish rules or to say how something should be done. Laid down అంటే నిర్దేశించబడిన అని అర్థం వస్తుంది. నియమం కానీ, నియమాలు కానీ ఏర్పాటు చేయడం, లేదు అంటే ఏదైనా ఎలా చేయాలో చెప్పడం అని అర్థం వస్తుంది. Let us see how the phrasal verb is used in a sentence. The rules laid down by the management must be followed. యాజమాన్యం నిర్దేశించిన రూల్స్ తప్పనిసరిగా పాటించాలి అని అర్థం వస్తుంది. Moving on to the final phrasal verb for today, focus on the pronunciation. Grappling with, grappling with, which means to try hard to deal with or understand something difficult or complex.
గ్రాప్లింగ్ విత్ అంటే పోరాడడం అని అర్థం వస్తుంది. కష్టమైన లేదా సంక్లిష్టమైన దానితో వ్యవహరించడానికి లేదా అర్థం చేసుకోవడానికి చేసే తీవ్ర ప్రయత్నమే గ్రాప్లింగ్ విత్ అంటే. Let us see how this phrasal verb is used in a sentence. He is grappling with a math problem. అతను గణిత సమస్యతో పోరాడుతున్నాడు అని అర్థం వస్తుంది. అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అని. Moving on, lastly, we have three idioms for today. The first one is of no avail, which means of no use or advantage. Of no avail ante upayogam ledu leda prayojanam ledu అని అర్థం వస్తుంది. Let us see how the idiom is used in a sentence. Their best efforts were of no avail. వాళ్ళ ఉత్తమ ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు అని అర్థం వస్తుంది అనమాట. They did not have a success even after their best efforts were put forward అని అర్థం వస్తుంది. మూవింగ్ ఆన్ టు ది సెకండ్ ఇడియం ఫర్ టుడే, మ్యారేజ్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యారేజ్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫర్ రీజన్స్ అదర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ కమిట్మెంట్. ఇన్స్టెడ్ సచ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఫర్ ఎ పర్సనల్ గెయిన్ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ పర్పస్. మ్యారేజ్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ అంటే సౌలభ్యం ఒక వివాహం అని అర్థం వస్తుంది. ఇది వ్యక్తిగత లేదా వ్యూహాత్మిక ప్రయోజనాల కోసం చేసుకునే ఒక అనుకూల వివాహం అన్నమాట. Let us see how this idiom is used in a sentence. Their friendship is a marriage of convenience. They both get to work on a project abroad. వాళ్ళ స్నేహము అనుకూలమైన వివాహం లాంటిది, ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరికీ విదేశాల్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన పనిచేసే అవకాశం వస్తుంది అని అర్థం ఉంది. Finally, we have the third idiom for today, which is witch hunt. The activity of trying to find and punish people who hold opinions that are thought to be unacceptable or dangerous to the society. విచ్ హంట్ అంటే మంత్రగత్తె వేట అని అర్థం వస్తుంది. ఆమోదయోగం లేని కానీ లేదా సమాజానికి ప్రమాదకరమైనదిగా భావించే అభిప్రాయాలు కలిగిన వ్యక్తులని కనుగొని వాళ్ళని శిక్షించడానికి చేసే ఒక చిన్న ప్రయత్నం అన్నమాట, ఒక చర్య. అదే విచ్ హంట్ అంటే. లెట్ us see how the word witch hunt is used in a sentence. The company launched a witch hunt to find the espionage agent. ఎస్పియోనాజ్ అంటే చెప్పాను కదా, గూఢాచారి అని, అది ఇక్కడ వాడాను అనమాట. గూఢాచారిగా చేరిన ఒక ఉద్యోగిని కనుగొనడానికి కంపెనీ మంత్రగత్తె వేటను ప్రారంభించింది అని అర్థం వస్తుంది. That's it for today. Thank you for watching. See you tomorrow.